Hello viewers, welcome to my YouTube channel Bata International English and IELTS. Today I am going to talk about the Liberation War of Bangladesh 1971, and in the first session of the class today we will learn 15 most important and crucial questions regarding this topic. Mahir, I ask you to read the questions we have selected for this conversation. You read like question number 1, 2, 3. Yes, let's start. 1. When did Liberation War occur? Occur. Past indefinite tense, so main verb, present form, but did, auxiliary verb. Occur. 2. Next. How many sectors was Bangladesh divided into during the Liberation War, and which area were encompassed into which sector? How many sectors? Sectors. But was, because subject is Bangladesh. How many sectors was Bangladesh divided into? Okay. Number 3. How many Bangladeshi people died in Liberation War, and how many women were raped in Liberation War? Raped and harassed. Harassed and raped. Yes. Number 4. How long did the Liberation War continue or persist? Persist. Number 5. Why is 25 March Black Night in the history of the Liberation War of Bangladesh? Why is 25th March called Black Night in the history of Bangladesh? Yes. Number 6. How many soldiers were given the title of Bir Uttam, Bir Bikram, Bir Shrestha, Bir Pati for the sacrifice contribution in Liberation War? Yes. Number 7. How many Pakistani soldiers, when and where did surrender in Liberation War, and who were present in that occasion? Occasion. When single is John. Occasion. Number 8. What do you know about historical Chhoi Dafa or 6-point movement? Number 9. What do you know about historical background of Bangladesh Liberation War 1971? Number 10. When, why and how do we celebrate our language day, Independence Day, Intellectual Martyrs Day, and Victory Day, and what do you know about each day? What do you know? What do you do about each day? What do you do on each day? What do you do on each day? That is, what do you do on each day? Yes. 11. How far is the 7 March speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman importance for our liberation? Not importance, important, adjective. Important. Number 12. Make a comparison between a Bangladesh before and after Liberation War. Yes. 13. What type of Bangladesh do you dream by for the year 2040? Now 14. What are the major problems in present Bangladesh from your own perspective, and what are your suggestions to solve those problems? Yes. Number 15. If you become the Prime Minister in the next election, what will you do for Bangladesh? That's good. So I think these 15 questions are really very important to learn about our independence war and also about our Bangladesh. And this topic is really very important and very, very close to our everyday life. So now it is your practice class, that is everybody will stand up together, and who can ask at least 10 questions out of this 50 will sit down first. May I start?
Are you ready? Yes, it's Yes. Thank you. Thank you, Mahir, for reading out these questions. I'm giving you other 3 minutes for practice. Let's start. Everybody stand up and would like to speak first. Thank you, everybody. Please start. First one. স্যার যে কটা পারে বলি স্যার Will you start? না না ওটা বলি যে কটা 10টার মধ্যে স্যার Okay. Okay. You are allowed to start. স্যার বলবো But everybody must close your script. You have to ask these questions from your own. Will you start? শুধু করবে You should start. শুরু করো ভাই। কে আগে হ্যাঁ হ্যাঁ When did the liberation war held? How long did the liberation war continue? How many Bangladeshi people were died in the liberation war, and how many women were left? How many soldiers were given the title of Bir Sreshto, Bir Bikram, Bir Uttam, Bir Pratik in the sacrifice of the liberation war? Why is 25th March Black Night in the history of the liberation war of Bangladesh? How many Pakistani soldiers when and where did surrender on, and who was present the occasion? What do you know about historical 6-point movements? Movement. Andolon. Research. Dabi. Movement. Yeah, movement. Movement. Okay, and the last. When, why, and how do when, why, and how do we celebrate our language day, Int'l Martyr Day, and Victory Day? Make Okay, thank you. Clap for her. Vibhasha, thank you. Being fast speaker, you have covered up most of the questions. Thank you very much. Sit down. Next one. Yeah. স্যার বেশি পারবো না স্যার যে কটা পারে চেষ্টা করি Okay, start. When did the liberation war occur? How many Don't follow the script. আমার দিকে তাকিয়ে বলো. Look at the camera. Sir, যে কটা পারে স্যার how many sectors are divided Bangladesh in the liberation war and which area encompassed? তারপরে স্যার how many Bangladesh people died in the liberation war? তারপরে স্যার how many women was harassed or raped in the liberation Plural. Where? were raped in the Harassed and harassed raped. or raped in liberation war? When did the how long the liberation war continue? Why is 25 March Black Night in the history of the liberation war of Bangladesh? How many soldiers are given the title of Bir Sreshto, Bir Uttam, Bir Bikram, Bir Pratik for the sacrifice or contribution in liberation war? How many Pakistani soldiers when and where did surrenders in liberation war? What do you know about the historical 6 dafa or 6-point movement? What do you know about the historical background of liberation war 1971? Make a comparison between তো সব তো দেখেই বললাম। আচ্ছা একটু দাঁড়াও তাহলে পরে বসো।
স্যার দেখে Next. বললাম মানে স্যার দেখি দুইটা তোমার আগে যে 10টা বলতে পারবে সে আগে বসবে। দিলীপ? আচ্ছা কান্তা আগে বলতে যাচ্ছে, তোমাকে ভোট দিলাম। ইয়েস স্টার্ট। When and why did the liberation war held? How many sectors was Bangladesh divided into, and how and which area were encompassed in which sector? How many Bangladeshi people died in the liberation war, and how many women were raped? How long did the liberation war continue? Why is 25th March Black Night in the history of the liberation war of Bangladesh? How many soldiers were given the title of Bir Shrestha, Bir Uttam, Bir Bikram, Bir Pratik for the sacrifice in the liberation war? What do you know about 6-point movement? What do you know about the historical background of Bangladesh liberation 1970? Make a comparison between a Bangladesh before and after liberation war. What type of Bangladesh do you dream for by the year of 2040? If you become a PM in the next election, what will you do for Bangladesh? থ্যাংক ইউ কান্তা। মাহির লাস্ট তুমি একটা কোশ্চেন আমার দিকে তাকিয়ে যদি সঠিকভাবে করতে পারো তুমি বসে যাবে, স্কিপ না দেখে। স্যার হাউ লং ডিড দ্য লিবারেশন ওয়ার ওয়াজ কন্টিনিউ? How long did the liberation war was continue? The did was স্যার হাউ একই লং ডিড sentence এ দ্য লিবারেশন ওয়ার কন্টিনিউ? how long did the liberation war continue? Okay, thank you. Sit down. Next one. Next. Next. Okay, যদি তুমি চাও বলো। Did the liberation war occur? How many sectors was Bangladesh divided into during the liberation war? During the liberation war, and which area were encompassed into which sectors? How many Bangladeshi people died in liberation war, and how many women harassed or raped in the liberation war? How long did the liberation war continue? Why is 25 March called Black Night in the history of the liberation war of Bangladesh? How many soldiers were given the title of bravery, Bir Shrestha, for the sacrifice in liberation war? How many Pakistani soldiers when and where did surrender in liberation war, and who were present in that occasion? What do you know about historical 6-point movement? What do you know about the historical background of Bangladesh liberation war 1971? When, why, and how do we celebrate our language day, Independence Day, into chapter Martyr Day and Victory Day? Intellectual Martyr Day meaning শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। Intellectual Martyr Day, December 14. And Victory Day. Victory Day, how do you do one each day? Thank you. Not তারপর এগুলো ইংলিশে কভার আপ দিবা। নেক্সট, দেন, আফটার দ্যাট, again, furthermore, okay, etc. Thank you. Clap for him. Okay. When did the liberation war continue? How long the liberation war happened? How many Pakistani soldiers when or surrendered in the liberation war? If you become a PM in the next election, what will you do for Bangladesh? And how many Bangladesh people died in the liberation war, and how many women are raped in the liberation war? How many when
what do you know about 6-point movement, and what do you know about nine? What do you know about background, historical background of Bangladesh in the liberation era, and so this was লাস্ট একটা যদি শেষ করতে পারো গ্রামার ভুল ছাড়া, ইউ ক্যান সিট ডাউন। লাস্ট কোশ্চেন। why is 25 March back night in the historical of Bangladesh? এসএনএস এ ভার্ব কই? What was the Where is the verb of the sentence? why is 25 March back night in the liberation hour of Bangladesh? Actually, why is called? কেন এটা বলা হয়? Okay, thank you. Sit down. Clap for Siam. Next. Next. হাত তোলেন, দেখি কার হাত বেশি উপরে ওঠে। আর দুজন। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে আগে দিচ্ছি যেহেতু তুমি কয়েকবার বলছো। ওকে, স্টার্ট। When did the liberation war occur? How long did the liberation war continue? How many sectors was Bangladesh divided into during the liberation war, and which area and which sector? What do you know historical 6-point movement? What do you know historical background of Bangladesh liberation 1971? How many Bangladesh people died in the liberation, and how many women in harassed in the liberation oil? ওকে, ইউ থিঙ্ক ফর আদার টু, আর দুটো বলার জন্য তোমাকে অপশন দিলাম, এরপর বসে যাও। নেক্সট মিস্টার ইউসুফ। ইউসুফের পরে আপনারা ইসমুতারা, চম্পা, আপনারা বলবেন। Number 1, when and why did the liberation war held? Number 2, how many sectors was Bangladesh divided into the liberation war, and which area encompassed into which sector? Number 3, how many Bangladeshi people died in the liberation war? Number 4, how long did the liberation war continue? Number 5, how many Pakistani soldiers, when and where surrendered in the liberation war? Number 6, why 25th March Black Night is in the history of the liberation war? Number 7, what do you know about the historical 6-point movement? Number 8, what do you know about the historical background of the liberation war of Bangladesh? Number 9, if you become a PM in the next election, what will you do for Bangladesh? Number 10, make a comparison between a Bangladesh before and after the liberation war. থ্যাংক ইউ, ক্লাপ ফর হিম। ইটস আ ভেরি গুড ফ্যাক্ট। তুমি জয়া যদি দুটো কোশ্চেন বলতে পারো তুমি বসে বলবা। Why is 25 6 months now? Why is 25 March 5 months black night in the history of liberation hour of Bangladesh? How many soldiers were given the title of Bir Bikram, Bir Uttam, Bir Pratik, Bir Bishishto of sacrifice in the liberation hour? Thank you. Next to raise your hand. Will you start? আচ্ছা, আপুদেরকে একটু আগে একজনকে ফ্লোর দিই, তারপর তুমি বলো। হ্যাঁ। When did the liberation war held? How long sector Bangladesh divided into
during liberation war, which area were encompasses past participle form encompass মানে হচ্ছে encircle include অন্তর্ভুক্ত করে encompass which sector? How long liberation was continued? Why is 25 March blood in in the history war of the liberation war? How নেক্সট আপনি বলবেন আচ্ছা ওকে আমি শুনি আর বাই দিস টাইম আপনি আর একটা কোশ্চেন বলবেন তুমি শেষ করো আগে বলছিলেন So when and why did the how did the Bangladesh people die in liberation war? How long did the liberation war continue? Why 25th March is the black night in our national in our history of Bangladesh? So how many Pakistani soldiers surrendered in which place? How many people Bangladeshi people gave a title for being sexual and being in liberation war? If you become a PM, what will you do for Bangladesh? and other two anyone So when and how do we celebrate our Independence Day and Bangladesh? Okay. Comparison between Bangladesh liberation war and after Bangladesh liberation war. থ্যাংক ইউ চম্পার একটা কোশ্চেন বলবেন না হ্যাঁ ইসমিতার একটা কোশ্চেন বলবেন what do you know? Historical background of liberation war? ছয় দফানে একটা কোশ্চেন কেউই করলেন না কেন স্যার আমি তো বলেছি স্যার আমি তো বলেছিলাম বলেছেন। what do you know about historical 6 point movement what do you know দিলেই হলো what do you know about 6 point movement of ওকে থ্যাংক ইউ ঠিক আছে ইউ টু সিট ডাউন বাকি আছে আমরা তিনজন হ্যাঁ আপনি বসেন কে বলবে আগে কে তিনজন একসাথে হাত তোলেন ওকে চম্পা কয়টা বলবেন স্যার আমি তিনটা চারটা বলবো চারটা তাহলে আর দুটো প্র্যাকটিস করেন দেখে পারবেন হ্যাঁ দেখে নাজে বলো কয়টা বলো When and why the liberation war? How many sectors? How many liberation war in Bangladesh in which sector? আচ্ছা পারবো ক্লিয়ারলি চারটা বলবো How long did the liberation war end? How long did the liberation war continue? Why is the 25 March in history black night in history liberation war? How many soldiers and how many Pakistani soldiers surrendered in liberation war? How many Bangladeshi people? Okay, thank you. Sit down. Next. When did the liberation held? How many sectors was সময় থাকা পর্যন্ত ক্লাস শেষ হবে during the liberation trial? And which area where into during liberation trial? How many sector? How many sector? How many Bangladesh people died into liberation trial? And which
and how many women harass? When long did the continue? How long did the continue? Okay, what do you do if you Why do you know about history 6-point movement? 6-point movement? Okay. Okay, thank you. Why do we- Thank you. When did the liberation war held? Held how many Bangladeshi people died in the liberation war, and how many women were raped? And how long did the liberation war continue? Why is the 5th March a Black Night in history of the liberation war of Bangladesh? How many Pakistani soldiers where and when and where did surrender in the liberation war? And what do you know about the historical 6-point movement? And what do you know about the historical background of Bangladesh liberation war in 1971? Thank you. Clap for all. Everybody loud clap. Give a victory. সবাই ভালো করেছেন, so you all are victorious. Show your victory. নাহলে ফেল করে দেবো কিন্তু। And clap again. Okay. Very simple. Sometimes you may think that it is a kind of punishment that we are standing to complete the lesson, but actually not that. আমার স্যাররা এই কথা বারবারই বলতেন প্রাইমারি স্কুলে, ছোটবেলা থেকে তার দ্বারাই মোটিভেটেড হয়েছিলাম যে তোমাদের যখন পড়তে আর ভালো লাগবে না তখন বই নিয়ে দাঁড়িয়ে এবং হেঁটে হেঁটে পড়বে। আজকে কি যোগটা পড়াবেন? রিয়ালি দাঁড়িয়ে পড়তে আমার এত ভালো লাগে এবং অনেক তাড়াতাড়ি লেসন ক্যাপচার করা যায়, ঠিক আছে? আর ক্লাসে আসলে কনসেন্ট্রেশনের জন্য এই যে একটা টার্গেট থাকে, এটাকে বলা হচ্ছে রিটেনশন। এই রিটেনশন না থাকলে কিন্তু কনসেন্ট্রেশন হয় না। সো হোয়াট ইউ ক্যান কমপ্লিট স্ট্যান্ডিং উইদিন দ্য শর্টেস্ট স্প্যান অফ টাইম, ইউ নিড এ লট অফ লঙ্গার টাইম ইফ ইউ স্টাডি ইট উইথ রিল্যাক্স। অতি আরামায়েশে কিন্তু সব সহজে পড়া হয় না, তাই আমরা একটু কষ্ট করলাম। ওকে, ওয়েল আই এম মেকিং এ জোক। আজকে স্যার ছুটি দিয়ে দেন, পরের দিন যোগটা না যোগ পরের দিন, এর আগের দিনে তো মানে হয়নি। ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইন ইংলিশ ভার্ব ইজ কম্পালসারি। বাংলা ভাষাতে কিন্তু ক্রিয়া ছাড়া সেন্টেন্স হয়। যেমন আমি একজন ছাত্র, আমি একজন ছাত্র, 3টে ওয়ার্ড আছে সেখানে, একটা আছে বিশেষ্য, আর একটা আছে বিশেষণ, আর একটা আছে আবার বিশেষ্য। তো একটা সর্বনাম, একটা বিশেষণ, আর একটা হচ্ছে বিশেষ্য। কোনো ক্রিয়া নাই কিন্তু, বাট এটাকে যদি ইংলিশ করতে চাই তাহলে কিন্তু ভার্ব লাগবে। আই অ্যাম আ স্টুডেন্ট। ওকে, সো দিস জোক ইজ রিয়েলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড রিলেটেড টু আওয়ার লার্নিং ল্যাঙ্গুয়েজ। মাহির, বি অ্যাটেন্টিভ। সো আমরা অনেক সময় কিন্তু সেন্টেন্স ইংলিশে বলছি বা আপনারা বলছেন যেখানে কোনো ক্রিয়া নাই। ওকে, মাই জোক, ওয়ান্স অ্যান ইন্সপেক্টর কেম টু ভিজিট আই স্কুল। কি বললাম এটা দিয়ে? একদিন একজন ইন্সপেক্টর, যেটা থানা শিক্ষা অফিসার বা যেটা আমরা টিও বলি সাধারণত, সো স্কুল পরিদর্শন করতে আসছেন। ওকে, ফর এক্সাম্পল আমরা সবাই স্কুলের স্টুডেন্ট। সো ফার্স্ট সেন্টেন্স কি বললাম? ওয়ান্স অ্যান ইন্সপেক্টর কেম টু ভিজিট আই স্কুল। একদিন একজন পরিদর্শক একটা বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে আসলেন। তো বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে আসলেন কিন্তু কোনো ইনফরমেশন ছাড়া। এখন ওই স্কুলের হেডমাস্টার, দ্যাট ইজ দ্য হেড টিচার অফ দ্য স্কুল, হেডমাস্টার তো একটা চেম্বার থাকে, তো উনি নির্ধারিত চেম্বারে না বসে তার পাশের চেম্বারে বসে অন্য কোনো কাজ করছিলেন আর কি, মাইন্ডেড। তখন ইন্সপেক্টর সাহেব মনে করছেন যে হেডমাস্টার তো চেয়ারে নাই, তো পাশের জনকে জিজ্ঞেস করছে, হ্যালো, হু দ্য হেডমাস্টার অফ দ্য স্কুল? উনি নিজেই কিন্তু হেডমাস্টার। তো টিও সাহেব কোশ্চেন করছেন, হু দ্য হেডমাস্টার অফ দ্য স্কুল?
এর মধ্যে গ্রামার ভুল আছে না? কি হতো? Who is? হু ইজ দ্য হেডমাস্টার অফ দ্য স্কুল? তো যিনি একজন টিও, তিনি হেডমাস্টারের ভুল ধরবে, তাকে শাসন করতে আসেন, তার প্রথম সেন্টেন্সে গ্রামার ভুল। কি বলছেন ইন্সপেক্টর সাহেব? হু দ্য হেডমাস্টার অফ দ্য স্কুল? হেড টিচার তো নিজের চেয়ারে নাই, তো উনি তখন কলার ঝুঁকিয়ে বলছেন যে আই দ্য হেডমাস্টার অফ দ্য স্কুল। হু দ্য হেডমাস্টার অফ দ্য স্কুল? হেডমাস্টার দেখছে যে টিও সাহেব তো গ্রামার জানে না, অতএব তাকে বাজানো দরকার। তখন উনি বলছেন আই দ্য হেডমাস্টার অফ দ্য স্কুল। স্যার আমি জানি আপনি বলেন স্যার, শুনছি। টিও সাহেব হেডমাস্টারের ভুল ঠিকই ধরছে। কি ধরছেন? যে হেডমাস্টার তো গ্রামার জানে না, সে গ্রামার ভুল করছে। এই সেন্টেন্সে ক্রিয়া করি, তখন শাউট করে বলছে হোয়াট ইজ দ্য ভার্ব ইন ইউর সেন্টেন্স? দেন হেডমাস্টার সেড মাই ভার্ব হ্যাজ গান টু ক্যাচ ইউর ভার্ব। Mr. Inspector asked, where is your verb? And headmaster said, my verb has gone to catch your verb. মানে আপনার সেন্টেন্সে ক্রিয়া কই? তখন হেডমাস্টার বলছে আমার ক্রিয়াটা আপনার ক্রিয়া ধরে আনতে পাঠিয়েছি। ওকে, থ্যাংক ইউ।